පුළුවන්. හැමෝම ගෙදරටලා පරිස්සමට ඉන්නව නේද? ඔන්න අද මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Abans Home Kitchen එකත් එක්ක රසම රස dessert එකක් හදන විදිහ කියලා දෙන්න. අද මම හදන්නේ Strawberry Cold Cheesecake එකක්. ඔයගොල්ලෝ හිතන ඇති මේ dish එක හදන්න ගොඩක් අමාරු වෙයි කියලා. ඒත් Abans Kitchen Appliances එක මේ dessert එක හදන්න හරිම ලේසි. අපි දැන් බලමු ඕන කරන ingredients මොනවද කියලා. Cream cheese, biscuits, melted butter, whipped cream, vanilla essence, water, gelatin, condensed milk, curd and stewed strawberries. මම දැන් යන්නේ gelatin එක double boil කරගන්න. මම මේක කරන්නේ Mistral induction cooker එකත් එක්ක. Mistral induction cooker එකත් එක්ක smart එකට උයා ගන්න. දැලි නැහැ, දුම නැහැ, ගින්දරක් නැහැ. ඒ නිසා පොඩි space එකක වුණත් උයා ගන්න ලේසි. බලමු අපි Mistral induction cooker එක on කරන්නේ කොහොමද කියලා. Power on. මෙතනින් function එක select කරනවා water හැටියට. And the water is boiling. මේ තමයි Philips food processor එක. මේකත් එක්ක පුළුවන් අපිට පහසුවෙන් ඉක්මනින් ස්මාර්ට් එකට වැඩ කරගන්න. මම දැන් යන්නේ බිස්කට්ස් ටික කුඩු කරන්න. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ chopping blade එක. මේ තමයි Philips food processor එකෙන් අමරගත්ත බිස්කට්ස් ටික. මේකට මම දැන් ඇඩ් කරනවා melted butter. මම දැන් හදන්න යන්නේ cheese cake එකේ base එක. බිස්කට් mix එක dish එකට දාලා spoon එකේ යට පැත්තෙන් හෙමින් press කරගන්නවා. මේ තමයි Sanford kitchen machine එකට. මේකට එනවා මේ වගේ attachments. dough hook එකෙන් පුළුවන් අපිට dough mix කරගන්න. K-beat එකෙන් පුළුවන් අපිට cake mix කරගන්න. whisk එකෙන් පුළුවන් අපිට mix කරන්න. දැන් මම මේ ingredients ටික mix කරගන්න යන්නේ. මම එකට use කරන්නේ whisk එක. Gelatin, whipped cream, curd, cream cheese, vanilla essence and condensed milk. මේ වගේ අමාරු වැඩ ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් Sanford kitchen machine එකත් එක්ක. අපිට බය නැතුව මේ බෝල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ බෝල් එක හදලා තියෙන්නේ food grade material එකකින්. මේ mix එක දැන් මම biscuit base එකට වක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි පැය 3ක් refrigerate කරනවා. දැන් අපි cheese cake එක පැය 3ක් refrigerate කරනවා. පැය 3ක් refrigerate කරපු cheese cake එකට මම දැන් add කරනවා stew කරපු strawberries.
Abans Kitchen Appliances use කරලා තමයි මම අද මගේ රසම රස ඩෙසර්ට් එක හදාගත්තේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඉක්මනින්. ඔයාලටත් පුළුවන් Abans Kitchen Appliances එක්ක කුසිය කිචන් කරන්න.